السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد, watukufu ngarimninkawoni darasa ijurenga episode mbili ikawanga elezao omuloya waho wajuhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam ne verite no kweli ne za hakika mruyati joja hadalwa haukango joparisa wandu wenji ngwaju hambia zinji iliwa uhadaye shehitwa wamenye owanaha tuze fikira. Aizo lazima releze ze habari zinu eshele beka mrungu wano na nrongo mruka wananizo hamahi yonafijo na bwabwabwa mru wananizo hamsomo mrasomeso wanru waelewandro eshele o wakati wajoka nzabadiliwa shakwa na ushinda wabadiliwa nrongo nganzu msomo risomeso wanahatu osikwale ngarinji yao oharimwa darasa inu watukufi kao ngamjihundro harimwa o mji wa Marseille. Leo ya hoa ikao maudu jumwanga mjoka uhutubu ye jumwa wagharimwa omsihiri wa Felix Piat wa nyumeni ula wa hoa rabu wa Felix Piat ikao na rende hawinjira wanaumera wanawashe haukanga mahala wanawashe wajoka uswalia zedongo pia inshallahu ta'ala. Aizo inshallah ta'ala ngani mweshelezoni sheleni njarmwe darasa bamu sizoni tunahunda wakati ngani mweshelezoni ka umuhadhara wa Valensi de le 22 mars inshallah ta'ala homo zurlon wonu yu umuhadhara wa Marseille de le 29 mars de homo zunu umuhadhara wa Paris ngaujuka ya le 5 avril inshallah ta'ala. Ngani njia oharimwa umuhadhara wananyasi watukufu de darasa ya husu umuloya wa wajuhu wa mtume ngavo baya lajiri nkodo yajiri masahaba wa mtume sallallahu wakaujiwana nelebaya linu livumbulwa ni mtume mratijo jahadi ya sahaba wa mtume ngavo grupu mbili za masahaba wakaujiwana neze grupu mbili hizo zombili wa wandu wa mbevoni au kamtume hawasifu hamba wandu wa mbevoni. Ze grupu zinu ndukana ngawe grupu ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, ngawe grupu ya he sahaba wa mtume tena wambwa Muawiya radhiallahu anhu. Ze grupu mbili zinu zikaujiwana nemana wakaujiwana haina mru hakana haki haukao wakati Uthman ibn Affan ya uloya yunriha Muawiya radhiallahu anhu hanomewa guverneri oharima yensi yasiri haka guverneri oharima yensi yasiri na Jordan hanomewa bahewa ya Ali ibn Abi Talib ngojuka wimri akahanziwa ni mtume yasifiwa bahewa Muawiya hasifiwa bahe hauka mtume havumbua Muawiya waitena hako harimwe kutabul wahyi harimwe masahaba wadanziga o wahyi wakawera mtume mngoni mwondo wakahanziga Muawiya radhiallahu anhu. Ali kabati mrutujo utukufu bahe wa Ali umru mtukufu ya tusifi wa ndondo Ali radhiallahu anhu. Banda bo lemba yalandisa banda Uthman ibn Affan ya uloya uwe masahaba waka Madina Maka wansi pia wavoti uka ejo ka urenge plasi edhamana Ali ibn Abi Talib haizo Ali de abidi ya renge Ali harenge banda abo hapara wala Muawiya kanganza ukubali ukaminde amirul mu'minin abahewa la Muawiya habanti na ukubali ni bai sina ukubali mpaka owandu wauwa Uthman ibn Affan watolwa warenge wa kiswasi hao wandu wa Uthmani na watsaho wa ulo ya bao ndabonju kubali uka wende dhamana bahi Ali hamba mimi tina ujuandrange kiswas ni uwe wandu wa nitsahe wandu wa mndu na waraka ukuja kubali uka minde dhamana lazima ukubali uka minde dhamana ranzi ngeni tsaho wandu wa Uthman au kaza ngongizo nziro ngebidioni kubali waranzi ngerendeje alafu yenkodo yandisa lebala ndisa ngabo waka Muawiya ngabo waka Ali yenkodo yandisa shalebalinu pia mriati uzde sahaba mtume utside fulani wala fulani inuba ya fitna lanjia wako mtume wa halivumbu wakangaba tuja wakati masahaba ngwatujiwana wonsi pia wa wandu wa mbevoni ye dalilinda hivi bo fundi ujoka hamba wandu wakaujiwana wa wandu wa mbevoni na abo mtume hamba muislamu ya wana na muislamu ya ulwane ya wangu wajonja mroni na wanu waislamu wakaujiwana ndoka wandu wane masahaba wanu kwa tunjio harimwe hadithin hauke masahaba wanu nga una hadithi za hao speciali wambiloka wanu wandu wa mbevoni na aya za Qur'an ya abo hadithi yo hamba muqayyad na hadithi yambo mutlaq ngabo hadithi ya mtume ifumbo wandu pia ngabo hadithi ifumbo wandu speciali aizo wanu masahaba kwa tunjia harimwe hadithi uka wandu wajiwana shawanu wasifiwa ngona za hadithi na utukufu hao wavumbulwa aizo mriele wendo
ze habari ilini njie harimo omulwaya wa huwa juwa mtume na mwanzoni hadisizo mwandoni wa hedeba ilini huenese enamna ze habari za kahuja aizo wai Uthman ibn Affan radhiallahu asaha ulwaya yabonga so wakati wa Ali radhiallahu anhu hasange amirul mu'minin Ali sha ngabo grupu ya satene kina Muawiya rako cha kubali ze habari ngazendelea na baya na bo mtume sallallahu alaihi wasallam avumbwale balino harimo hadithi ya rangwa ni Bukhari mrubu harimo sahih Bukhari ngojona mtume hazingare mjuhu Hasan idemhu yewabili Hussein mtume hazingare mjuhu Hasan ho mimbarini mtume ho mimbarini akahutubu hazingare mnamwana mtiti mjuhu Hasan hamzingaro mimbarini mtume hambokana inna ibni hadha sayyidan na hadithi mtume harimo Bukhari hamba inna ibni hadha sayyidan wa la'alla Allah أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين الله أكبر يوم يقول لماذا يوجوز زمتومه متومه hamba emwana hangu wote mjuhu wangu wote yemtukufu ulona utukufu dola Hasan ambaye mtukufu wala Allah huenda hakika ngani mwambie ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujojelie emna mwana woi yake sababu grupu mbili za waislamu wajoka ujiwana wa yeleba iloli lawe wasuluhu zeno yonkodoise mtumende hambo ka emwana wo ya Hasan de jojake sababu ze grupu mbili hizo zisuluhu ya hadithi ngoro Bukhari emwana wo ya Hasan kutoka sababu zisuluhu aizo ija yenkodo ya Ali na Muawiya zankodo zendelea hata wakati Ali yaje ya ulwaya banu owandu wakahuwa Ali waunda wakaanza wawe Muawiya banu watolo wandu wararu wakanza wawe Ali usikuzima wariditsa na wende wawe Muawiya usikuzima wariditsa na wakanza wawe Amr ibn al-As usikuzima ya parisiwa Ali Muawiya bana wa haulwaya wanu grupu ya kanza tele fitna wanu masahaba wanu wandu madui warumu wakauta fitna ilo waislamu wajiwane halafu warumu Muawiya hawahari mupanga umalayaka shaka jafa Ali umalayaka haunde hado msirini ngunju msirini hari mupanga haulwaya aizo baada Ali yafao Muawiya ikajafa ngwendeleo tujur Muawiya Ali wo yafao haparowa na hake hawambio kana ejoka urenga idhamana ndobi masahaba wakabana wavoti wa ndobi Hasan ibn Ali Hasan idemhu dia renge dhamana Hasan ibo ya renga idhamana ya ho umma wa Kiislamu hotimizi mezi 6 hambia Muawiya uka yenkodo na ihise o Islamu rike nkodo mkonyo nzima ritulane bali no fitna mtume alivunga kangaljoka huja abasa mimi ngamwanzo yenkodo inilawe Hasan hambaba tiranti dhamana na ritsanganye sonti pia rike nkonyo nzima Muawiya utende zendrongo zise yenkodo na ihise uislamu wafikiana zendrongo zisa Hasan haranti hababata tiranti mtoza nikedhamana yenkodo isa basi uislamu na rike nkonyo nzima wala mayahudi na wala maondo ambao waliondo watu hanze dini kwa jajibiwa no munafiki na wambongo waislamu no kwa twanza wando wake wazima waja waonoka Hasan hasa hatulizazi habari zila waja wakafanya strategy waje watie sumu harimwesha hulasha Hasani haulwaya Hasan hafu masmuman haliswasum iwaja mwanamshe hodahoni wakauja watilwa sumu harimwesha hulasha Hasani haulwaya hatinwa sumu harimwesha hula denambo poison hafu bandabo yenkodo izi yakabati nkodo owandu wa Iraki wakauhadaya Husaini radiyallahu anhu wambeshe ya barua ukana ngaranzao si wandu wa Iraki pia karja kubali Muawiya yake dhamana ngaranzao bo Hussein uje urenge edhamana uje wendeleye ze habari risanga ranzao riuvoti ukedhamana harimo umma wa Kiislamu wakatula bahi ngabumrutoi wamba Yazid ibn Abi Sufyan Yazid ibn Abi Sufyan uye wakatunu yende ulo chef Yazid ibn Abi Sufyan wende ulo chef wende so ze habari wende mfaume wakatuonge harimo nti Egypt Yazid ibn Abi Sufyan go harimo yensi ya Egypt yende wendeso Yazid ibn Abi Sufyan kajajibiwa wemjuhu wa mtume ya ulwaya Yazid ibn Abi Sufyan hapuwa jeishi shaka jalambia lendele wemjuhu wa mtume mratu jododa Yazid baka mratu ngoda Yazid ikafanyandro afanya naye zofer zae kartuzijua shando toka Yazid ye hapuwa wandu hapuwa jeishi lendele aziye emjuhu wa mtume yatende Iraki be wandu wa Iraki wona umaluni mwinji wandu wa Iraki woto hada mru woto jo wakausha mru harimwa daka nzima Yazidi hapo ajeishuka na mwende mtikubali Hussein hahadalono wandu wa Iraki bawo ngwanzo wende wamfanyile batani waridi wanti yenkodo haizo na mwende mwamzie ya rejei Madina ya kumsa mwende waka Yazidi kaja pa wandu ndo uwe Hussein hauko wakati Hussein ya sayaulwaya
Arjoka uona harimwe deuxième partie wakati Hussein yasa ya ulwaya shahidwa shabali wa shere wa wani Yazid haruha matsozi Yazidi halili hamba la'ana Allah ibn Ziyad Mwenyezi Mungu na laani ibn Ziyad yasubuti yawa mjuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aiso ngarjoka na sabari hizo narudela hamba basi episode ndizo mbili nda banda mtume alwala ngarudela Hussein haruha haparono ndo Iraki ngwendo Iraki yeka tujo kabala wa mngom hada yao ndo Iraki wafanya ngombi za staiza mbi za tusitaiki wampara ukanzo Iraki bagara nzo jeru hunome utifanja ya mjom mtume habale famia hai waka wandu mengo miranda 60 personnes huwa Hussein au Hassan Asaf Hussein habalo o famia de famia hai wajua mtume ne fami habale mrumshahi no wana hai mengoni mu wana hai ngabo mwanado hambwa Zainul Abidin ngabo mwana tsena do hamba Zainab ngabo mwana he tsena do hamba Qasim aiso habali fami owenji wandu washe na watoto atiti wadunga na ngwendao hula Iraki wala Hussein ngohonziani ngwendao waparisa mndamba Firasdak Hussein amusoka eyihonga bojeze habari wala Firasdak mbaa wanrolo yiho mrungu ona mango hanzao heze surwaya shamurohoni hao ngoma adui yiho ndao yiho Iraki honga mbango wendo zero surwa ngo jona mango wanzao fijo shazeroho mtuzamini halafunga masahaba wakaulauza ili wazie Hussein yatsende sha Hussein ba ranziti parwa sina utoni harai na rende haizo woyimna haramu wamba ibn Ziyad woyi habalale jeshi yihambilwe enda mziye yatsende hule shele yatujenda haulwaya yatujenda hahundubaya au yenkodo iridi yandisa shamna harama ibn Ziyad le jeshi yalibalia lika wandu zihuziraru 3000 ngala wandu jeshi zihuziraru za kamili hosoni mwa wandu mengo mirandaru 60 personi basi yabo wanawashe na watoto atiti alafu Hussein wabali watawasili honziani mahala wambo Karbala harimwensi ya Iraki rakwa jawasili harimwe kapitali hulambo Baghdad rakwa jawasili Baghdad huwasili harimo wambo Karbala basi wala Hussein radiyallahu anhu zarazam yesumu mwendele wa kullu sahaba ni masahaba wonsi pia bandani mwelezoni ili mwelewendo mrati jahada alwandrabo hambilo kanga masahaba wa Hussein na mrado dia masahaba mrati dia masahaba mtume ishi wandu wa Hussein wishiyendo sabat mrati dia sahaba mtume ibe masahaba wana wandu watukufu wonsi pia wa bushiri wa embewa wa imrambo ibn Ziyad wote sahaba mtume ibn Ziyad lejeshi wa alibalia hajahazia Hussein Buhari wazingiza Hussein Buhari banda wazingiza Hussein Buhari kwa jamwambi ukarejei shawambokana ngaranzao rihuwe zendongo kizonjiro wala wandu wawambia da wala ibn Said hambia ila fami ya dungana na Hussein ila fami ya mtume pia mbendeni na mrejei mwenzanyu bawori mtsahau banu doyi Hussein ngarjomu wa bana bayafe Hussein kaje deplace banu aba heye fami Hussein hawambia ka bomrumsha hangu bo wana hangu bo fami hatu sons pia na mrejei mwenzanyu Madina beutsa wandami wano mbango anzo waniwe mimi na mnihensi mimi ni ulwaya uondo washe wakabala mashujaa fami ya mtume sallam mashujaa wambia Hussein ukakarna ukubali ruhensi ulwaya abaturi ribanda irenzatu kaungo ulwaya sitso fasinawe la ilaha illa Allah wanashi mashujaa wamba karna ukubali bo Hussein ruhensa weche gardu fasinawe gardu hulo sinawe kangwa huwao ngarfosi nawe wandu washe wala wafungusha na mboda ze family za kabala ze family za ho wa mtume sallam wandu wakamengo miranda 400 person wafungusha na mboda Hussein bahe ngulu aya bakatubida tsobule ulwange bidaji defandi hasinga ropanga bahe mjuho mtume sallam banda wa ibn Ziyad waja ngotondo zikwisira wandu zikwisira harwa kamili banda boga mna mwana wa Hussein ya dogo Qasim na mwana mtiti hazinga rwani nyora akotsamba majiana na bananga bojua kali harimweshi wanza hambie mbaba yoka ya abati ngamonzomba maji ninwe mbaba hamwambio tahammal qalila fa'amma qalil nashrabu min hawd al-Mustafa tahammal qalila فعما قليل نشرب من حوض المصطفى hamba mwana hangu subiri ya babi titi
subiria neza nyora hizo bati hale yabo ngarijo hunwa ye maji harimwa shaisima vokumriye ne maji yao kana uzingarwa ni nyora vobango ni kiyama yao maji specialikado mtu majo kuni ko wandu wa hake subiria bati hale yabo ngarijo kenda ranwe maji harimwe mihono ya mtume Muhammad. Subiria bari bati hale yabo ranwe maji harimwe mihono ya mtume subiria bo mwana wala mnamwana subiria bonga mroma maji karibu yabo Furat wala Ibn Ziyad hasiya watiwe mjua mtu matine maji. Subhanallah, Mwenyezi Mungu arihifadhi neema ya Mwenyezi Mungu no wandu ate fitna waislamu wado juana Mungu arihifadhi no wadu ngoye njeza zendrabu. Subhanallah, banda bo wala wandu wandi so wana Hussein andi so wana defende wandu washiwala ngu defende wandu andi so ulwaya o wandu wavuka waka wararu yavuka Zainab na Zainul Abidin sho wavuka yavuka mwando Zainab na ndovi na Zainul Abidin na wasawara runga mjomvumbu harimwe episode numero 2 ijao harimwe episode numero 2 hesuiti banda bola Hussein ali so wana banda boka tatushinda wala nruziku ziraru walona mpanga na silaha zinji Hussein haulwaya wa Hussein ya ulwaya ya hafa asa haulwaya hafu kwa jatoshi hawala wandu wa Ibn Ziyad la jeish kwa jatoshi na banu yazidi ho yaliyo yakatujo kama Hussein ngulwaya yahambia wanrondo wazi basi yatinjie Iraq atujenda hadalo shawi mna harama Ibn Ziyad henda fanya zindu waji. Subhanallah, hende wa uwe mjuhu mtume banda wa uwe mjuhu mtume wamrenge tena wamfungu ya mindu harimaze farasi zao wandisombalia umrohora dobonsi harimale kafu. Subhanallah, wandisomrohora bonsi wandisomrohora ngomrohora wangalema abu masama muwake jatosha warenge mbonzi na hamba wamfungu ya mindu wabalaze farasi ngwadungo zungulia wenda hula we rohora lepinda la ilaha illa Allah naramwena roho mkuru safi naramu Ibn Ziyad shinsindu wambalende hula ngwadungo mrohora bonsi banda wasa mrohora waja jinru la dohambwa Shammara ibn Jawshan jinrubi la dohambwa Shammara ibn Jawshan na mwishiyamra jambo kanga masahaba wa mtume wambe ndabo masahaba kwa mtume sho wandu wakawa wa mtume tao wambiendo ishendwe hadisi banga wandu watoto wa hado wana hatu watiyentika dinraj ili wamenyeza fikira mbone shiyendo maana ambaye hadisi yenu ilirelewe ndo au kama masahaba wanandu watukufu watukuziwa mbone shiyendo masakubali watoto wa sahaba tadeziwa wajachinru wati sahaba ihangwa Shammara ibn Jawshan wa Shammara ibn Jawshan haja hasingara lepinda la heziungo za Hussein baada ya lizingara harenge upanga wa Shammara ibn Jawshan hapuwashe hitwa sha Hussein hashungua hashitoa harimwezi ungo. Subhanallah, ngala waruyi na uruhombi hazingara hitwa sha Hussein dobi Shammara ibn Jawshan hampasha hitwa baada pasha hitwa hazingara hitwa sha Hussein harenge mbuda yakaniyo handi sodzodze matso ya mchuhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam harengele yembuda ile ngudo tarime matso yedzodza wakamrubala sahaba wakamrubala yaone masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam wakamru harme ila jeish hawono zila zifanyi wao yani weti sahaba shatabiin harmwandu waishona mtume and hawone masahaba waishona mtume shelo tujodwa sana wakamru ni odar tabin mreenshene masahaba mtume hakaba la dondo hakaba wakatunga masahaba walona muote na rawatufu wakatula hawono wala Shammara ibn Jawshan wa yarengembu da zodzawe matso ya Hussein wala mramba la'anaka Allah ya Shammara Mwenyezi Mungu na ulahani na mnofanya ngofanyo wode mchuhu wa mtume wa matsura Mwenyezi Mungu mwamuwaza hisa urudi tena ngorongo mbuda umtio harime matso ya hahe umchuhu wa mtume haka umwanza hado busu ya matso yao ondo wachuhu mtume wavumbulo kwa watoka ukambe bona alafungo tufanyisa barizo wala Shammara handi sodzota ye matso ya Hussein harengeshila hitwa warengeshe hitwa sha Hussein washitia harimwakasha wabayale kasha banda wabayale kasha waipua delegation wabaliale kasha lila ulibera uharimwa yenti ya Egypt na weye mfaume Yazidi nge harimwa yenti Egypt yekatujua mbarongo ijirio yangu fikuru kabala Hussein azilo basonziani ya rejezwa Madina watijo kabaya hula mjua mtuma tujenda tabishiwa shawanu wafanya zindu wajua na haramwan
wapua shahitwa sha Hussein washtahari mwakasha washibaya yeziungo za Hussein zidzihwa Iraki mahalambo Karbala shahitwa shibaliwanga shendao Egypti au kasha hitwa ngajoka udzihwa Egypti ngarjo wona za habari dunga yesiti ya episode numero 2 ya homulo wa huwa jomtume shahitwa sha Hussein shibaliwa harimwa bweta ngashibe hao Misri dunga ngojona za habari au kakatinyangu abahando walole kondo hondo nela dhanum nofu ujuweze kweli mbati jo hadalwa diwaanga dunga masala ngarjo jibu maudu ila programu ya hii masala na majawabu ngejoka maudu juma inshallah taala yamfamonsi de suite ya hedara saino yesamedi de suite ya hedara saino